Hoy viajaremos en el tiempo hasta 1947 para recordar una de las tragedias naturales más devastadoras en la historia de Estados Unidos. El tornado de Glacier Higgins-Woodward. Este evento no solo deja una cicatriz imborrable en el paisaje, sino también en el corazón de los estados. Acompáñenme a descubrir la historia de esta tormenta monstruosa y el espíritu indomable de quienes la sobrevivieron. Todo comenzó la tarde del 9 de abril de 1947. El air en el panhandle de Texas se sentía pesado, cargado de una extraña quietud. Los pronósticos del tiempo en esa época eran rudimentarios. La gente dependía más de la intuición y las señales del cielo que de la ciencia. Nadie podía imaginar que una serie de condiciones atmosféricas perfectas estaban convergiendo para dar vida a un monstruo. En las llanuras, una masa de aire húmedo y cálido del Golfo de México chocaba con una corriente de aire frío y seco proveniente de las montañas rocosas. Esta colisión de gigantes invisibles fue la chispa que incendia la mecha. El primer tornado se formó cerca de White Deer, Texas. Fue solo el comienzo. A medida que la supercelda, la tormenta madre, avanzaba hacia el noreste, ganaba fuerza y tamaño. Se convirtió en una familia de tornados, una serie de vórtices que danzaban sobre la tierra con una furia incontrolable. El más grande y destructivo de ellos, el que pasaría a la historia, estaba a punto de nacer. Cerca de la pequeña comunidad de Glacier, Texas, el cielo se oscureció de forma antinatural. Los testigos describieron un rugido ensordecedor, como un tren de carga que se acercaba a toda velocidad. Un sonido que se convertiría en sinónimo de terror. El tornado, clasificado retroactivamente como un F5 en la escala fugida, la máxima categoría posible, tocó tierra con una violencia inaudita. Glacier fue la primera en ceñir su ira. En cuestión de minutos, el pequeño pueblo fue borrado del mapa. De sus aproximadamente 200 habitantes, 17 perdieron la vida. Las estructuras simplemente se desintegraron. Un sobreviviente recordó haber aferrado a la base de una bomba de agua, mientras su casa era arrancada de sus cimientos y lanzada al aire. Cuando el estruendo pasó, solo quedaba desolación. La oscuridad y la lluvia torrencial dificultaban la comprensión de la magnitud del desastre. Pero la tormenta no había terminado. Continuó su camino destructivo hacia Higgins, una ciudad más grande en la frontera entre Texas y Oklahoma. El tornado golpeó Higgins con una fuerza implacable. Más de un tercio de la ciudad fue destruida. Las casas se convirtieron en montones de estilas. Los negocios quedaron en ruinas y las calles se llenaron de escombros irreconocibles. La gente corría en busca de refugio en sótanos y zanjas, pero para muchos, no hubo escapatoria. En Higgins, el número de víctimas mortales ascendía a 51. La comunidad quedó sumida en el caos y el dolor, con familias enteras desaparecidas. Tras devastar Higgins, el tornado cruzó la frontera hacia Oklahoma. Su siguiente objetivo era la próspera ciudad de Woodward. El monstruo había recorrido ya más de 100 kilómetros, pero no mostraba signos de debilitarse. De hecho, parece haberse fortalecido, con casi 2 miles de ancho en algunos puntos. El tornado avanzaba a una velocidad de casi 80 kilómetros por hora. Era una fuerza de la naturaleza imparable, una pared negra de viento y escombros que devoraba todo a su paso. La noche había caído, y la oscuridad total solo era interrumpida por los relámpagos que iluminaban la aterradora silueta del vórtice. A las 8:42 de la noche, el tornado se abalanzó sobre Woodward, sin sirenas de advertencia ni sistemas de alerta modernos. La mayoría de los residentes fueron tomados por sorpresa. El rugido se hizo insoportable. Los que estaban despiertos apenas tuvieron segundos para reaccionar. El tornado cortó una franja de destrucción a través de 100 manzanas de la ciudad. Casas, escuelas, iglesias, negocios. Todo fue arrasado. El hospital de la ciudad sufrió daños severos, lo que complicó enormemente la atención a los heridos. El Woodward Army Airfield también fue golpeado, destruyendo barracas y hangars.
La escena en Woodward después del paso del tornado era apocalíptica. La oscuridad estaba llena de los gritos de los heridos y de aquellos que buscaban a sus seres queridos. Se estima que más de 100 personas murieron solo en Woodward esa noche, elevando el total de víctimas fatales del evento a 181. Más de 1000 personas resultaron heridas. El impacto en la comunidad fue devastador. Uno de los lugares más trágicos fue el Hospital Infantil, que fue golpeado directamente. La violencia del personal médico y de los voluntarios que trabajaron entre los escombros para rescatar a los pequeños pacientes es una historia de heroísmo en medio del horror. En las horas y días que siguieron, la verdadera magnitud de la catástrofe se hizo evidente. La Guardia Nacional fue movilizada. Voluntarios de toda la región acudieron en masa para ayudar en las labores de búsqueda y rescate, para atender a los heridos y para ofrecer consuelo a los desconsolados. Los hospitales de las ciudades cercanas se vieron abrumados por la afluencia de pacientes. Se establecieron morgues improvisadas. La Cruz Roja y otras organizaciones de ayuda jugaron un papel crucial, proporcionando elementos, refugio y suministros médicos a miles de personas que lo habían perdido todo. La historia del tornado de 1947 no es solo una de destrucción, sino también de resiliencia. Las comunidades de Glacier, Higgins y Woodward se negaron a ser derrotadas. Con una determinación increíble, comenzaron la ardua tarea de reconstruir, vecino ayuda a vecino, y estragos se convirtieron en familia. Levantaron sus hogares y sus vidas de entre los escombros. La tragedia unió a la gente de una manera que solo las adversidades extremas pueden lograr. Las historias de supervivencia son tan inspiradoras como desgarradoras. Personas que lo perdieron todo, pero que encontraron la fuerza para seguir adelante por sus familias y su comunidad. Este desastre tuvo un impacto duradero más allá de las ciudades afectadas. Fue una llamada de atención para la comunidad meteorológica. La tragedia impulsó la investigación sobre la predicción de tornados y el desarrollo de sistemas de alerta temprana. En 1948, solo un año después, se inició el primer pronóstico de tornado exitoso en la base de la Fuerza Aérea de Tinker, en Oklahoma, un hito directamente influenciado por la catástrofe de Woodward. Este evento acelera la creación de lo que hoy conocemos como la red de radares meteorológicos y los sistemas de sirenas, herramientas que han salvado innumerables vidas desde entonces. Hoy, si visitas Woodward, todavía puedes ver las cicatrices del pasado, pero lo que más destaca es la fortaleza de una ciudad que se levantó de las cenizas. Hay monumentos dedicados a las víctimas, recordatorios solemnes del precio que pagaron, pero también hay vida, crecimiento y un profundo sentido de comunidad feriado en el fuego de la tragedia. La historia del tornado de Glacier Higgins Woodward de 1947 nos enseña sobre el poder destructivo de la naturaleza pero sobre todo, nos enseña sobre la increíble capacidad del espíritu humano para resistir reconstruir, y encontrar esperanza en medio de la más profunda oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. La memoria de estas tragedias es vital para honrar a las víctimas, y para aprender las lecciones que nos dejaron. Si te ha parecido interesante esta historia, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perder nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo episodio.